Good morning, yan fam. So, kasama ko ngayon si Noah Gabriel. Hello. Haji. What are you doing? Haji. Hello. Eh? It's February 14. Araw ng mga puso ngayon, kaya maraming in love today. At dito sa Italy, malamig at medyo maambon na araw. Yan, so good morning. Yan fam. So actually papunta kami ni Noah sa isang flower shop kasi gusto kong bumili ng flowers for Nancy. Ang actually namin this February, it's our anniversary. So on 20. So usually we don't celebrate Valentine's kasi we do it on our anniversary day or vice versa. But this day, let's just surprise Nancy with a simple flower and maybe some chocolates. Let's go. So maulan-ulan ngayon, medyo madulas-dulas ang kalsada. At medyo malamig, 10 degrees. Nung mga nakaraang araw, sobrang lamig guys, maabot ng negative. Ngayon is 10, kaya medyo okay ngayon. Kala ko mag-i-snow eh. Hindi pa rin, hindi pa rin nag-i-snow dito sa amin. 2 years na. Yung first year ko dito sa lugar namin, first year na bagong dating lang ako dito sa Italy, nag-snow for a week. Yung kasal namin ni Nancy yun eh. Nag-snow 1 week before namin kasal namin ni Nancy. And then after a week, natunaw na rin siya, kaya yung kasal namin is walang snow. Yun. Before, very worried kami nun kasi snow. Hindi ready yung clothes namin sa snow nun. Yan, so ano mga plano nyo sa Valentine's today? Write in the comment. Yan, actually hindi naman natin kailangan gumastos ng bonggang-bongga during Valentine's. Importante kasama natin yung mahal natin sa buhay. Simple celebration, okay na yun. Yes, ang importante, nagmamahalan kayo at yun ang pinaka-importante, no? Hindi masusukat ng kahit anong halaga ang pagmamahal. Tama? Oh, Noah. Medyo si Noah, medyo siya. Hindi siya comfortable kasi yun silya ni Dylan yung niya eh. Lapit na tayo, malapit na. We're here. Ciao, un giorno. Come va? Diciamo abbastanza stressati. Noi fra poco parte la stagione. Sì, dei matrimoni. Tu pure ti le rose e quelle da 5 euro. Dici un attimo visto perché il vostro paese You get the flowers na. Flower. Let's go. So, kami sa bahay guys. Kagising lang ni Noah, nakatulog sa biyahe. No, what are you doing? He's doing dodo. Look at your face. Full of milk. Prepare ako ng lunch namin. Lunch namin is pasta al pesto di broccoli. Mandorla. Pasta na may sauce na broccoli. One broccoli, manciata di mandorle. Hey. Ini bata na yun, What happened to your face? Huh?
Nindodo. What happened to your face? Eh? What happened to your face? Eh? What happened to your face? Eh? What happened to your face? Ayaw mo magdodo? Ayaw mo na dodo? Ha? Broccoli. Madali lang to gawin, guys. Broccoli, olive oil, and almonds. Yun, tapos ano nyo lang, i-dime nyo lang ng ganito. So yun na, may sauce na kayo for the pasta. Very easy. And salt and pepper. Yun. Very easy. Then, boil the water, pasta, and that's it. Meron na kayong pasta al pesto di broccoli e mandorle. Yan guys, so ito na yung ating pesto, broccoli, and almonds. Mandorla. Yan. Doa. Si mama. Vai, vai de. Vai. Qua. Guarda qua. Sì. Che quello c'è mamma? Ah? Chi ha rotto? Niente. È tutto Niente. something else. No. Vai. Vai, vai. Chi va a fare la pipì? Oh. Fare la pipì. Oh no! Andate via! Wow, broccoli! Wow! Buona broccoli? Non sa di molto. Give a little bit. Non se ne aveva Small. taste. Wait. Boiled broccoli. Ah, you like? Hey. Hey. Bravo. Miele. So guys, buksan ko tong honey. Kastanya. Itong honey na to, it's isa sa mga how can I say? Souvenir from one wedding. Kasi pag nagsushoot ako ng wedding, nag-uwi ako ng mga souvenir. Siyempre binibigyan din kami ng souvenir. So buksan natin to. It's I don't know when was the wedding, this one. August 31. 2024. Ha? 2024. Recently. Happy Valentine's Day! Georgia Poeta. Okay. This is miele castagno. Let's try this one. Kasi may cheese kami ni Nancy. Anche cheese with pere, you tried? Cheese with pere. With peras. Kasi may cheese kami ni Nancy galing sa mami niya. So dito sa Italy, ang cheese nila, maraming klase ng cheese, no? Like Nancy is very enthusiast sa mga cheese. I like cheese. Different kind of cheese. So masarap na combination with cheese is honey Or jam. on top, ha? Or jam. Or jam. Yeah. So try natin itong mele. Lagay mo lang siya on top of the cheese. Obviously, kind of cheese. Depends on the kind of cheese. So. Yeah. Yan, sa taas lang ng cheese. Yan. Para mag-contrast sa alat ng cheese. At sa tamis ng miele.
With chestnut. It's Ah. made with 3 of the chestnut flowers. No, kalat-kalat. Oh, ganun kumain. Makain na yun mabilis eh. I will try with the pera. With the pear. Yes, Try with the because we have this thing also. Pera formaggio is very good. Usually gorgonzola. Pear and cheese. Good. Want to try? No. Basta cheese. I just want to try this cheese with the Actually, this one is better. Fat cheese. Happy birthday to you from Noah Gabriel. Thank you! It's not my birthday. Happy Valentine's. Thank you. Sono bellissimi questi fiori. Sono bellissimi. Certo, che bella. You like? Yes. Sono belli. Noah choose actually. Magari dopo il kiss così per dirty. Okay. Sono bellissimi, veramente. Molto belli. We need a base. What is? Every year is different. This is nice. Sono bellissimi. Mi piacciono. Sicuro Very well. non si mangia. No, non si mangia. Smells good. It's fresh, yeah? It's fresh. It's real. See. And some will still needs to open. And they say hi to you. The Roberto. Did you walk there? I have in my arms while driving. No, I put in the chair of Dylan. Siyempre. The chair of Dylan and hey. Che vaso? Hey. It's like a... Daddy! Wedding. Okay. Do you want this? No, I don't still open. Put in the... Yeah, you need... Yes, you need to have a base for this. Bellissimo. Happy Valentine's. Thank you. And happy anniversary. This also for next week. Yes, for next week also, because come on. For next week and this week. You want another flower? This one is still maybe different. Oh! Yeah! Cafe. You can shower. No, sono molto belli. Questo è quello di belli. Tu sei Giugiu. Oh, Dylan, fa vedere mamma che hai portato per Adesso mamma. lo mettiamo qui. Aspetta, come bisogna, qua non c'era. Sì, mi sembra arrabbiato quando sono a scuola. Wow! Che bello, che cos'è? Si mangia? No. Valentine's. Dalla scuola. Oh, no sleep? Tu? Mamma mia. Vuoi che ti aiuto? No sleeping. Mamma mia. Aiuto? Apriamo la... Oh, vieni. So, hatid namin yung mga bata sa lolo't lola at kami ni Nancy may pupuntahan. Meron daw kaming gagawing activity, me and Nancy. Ewan ko, ayaw niya sabihin kung ano yon. I think it's a surprise, I don't know. So, iwan namin yung mga bata sa bahay ng lola at yun. Let's go! Heke! Look the flowers, guys. Oh, wow! Huh? What's that? What do we need to do?
Secret. Anzi, I will do like the movie. If I tell you, No, I know what to is kill you. spaventato Noah. Perché sei spaventato? Perché è andato io. C'è stato Let's go. Spaventato. C'è stato i ragazzini. Yeah, bigyan ito, Calzini. Mamma mia, let's go, è tardi. Let's go, è tardi. Oh, forgot the... Let's go, okay, it's raining, it's raining. Allora, c'è venuto il sacchettino. Sacchettino e seggiolino. Il seggiolino c'è ancora. Sì. Let's go. E che piove. Dove? Piove. Ito na kami. It's here? Sì. Okay. Ambon. Oh, yan. Dito guys. Oh. Bundok, bukid. Siamo nel mezzo del nulla. Ah, we're in the middle of the sea.